Okay, muri video ngiye kubereka uburyo ushobora kuva kuri TikTok Lite ukajya kuri TikTok isanzwe ugakomezanya aba followers wari ufite, likes wari ufite n'ibindi byose wari umaze kwenjenga kuri Lite ukabizana kuri TikTok isanzwe. Impamvu ngiye gusubiza iki kibazo n'uyu muntu witwa Tuyisenge wambaje iki kibazo. Kandi ntago ari Tuyisenge gusa, hari n'abandi benshi bakunda kubyandika muri comment. Niyo nkoze video barambwira ngo nese ngo ngiye guhindura nyine ni impungenge abantu baba bafite, ese ngiye guhindura nkava kuri Lite kugira ngo njye nkora live nkajya kuri TikTok sanzwe sindi bubura aba followers nari mfite sindi buburi nyine kumva ko hari ikintu ari buhombe. Ndagira ngo mbasubize mu magambo make yavuga ngo TikTok Lite yonganira TikTok isanzwe. Icyo bikora TikTok Lite na TikTok gatoya kaba kari utuntu duke ushobora kureberaho video, ushobora gukoreraho like ukana commentinga ku bintu, ariko udashobora kujya kuri live, udashobora kureba kujoininga live z'abantu, bigatuma nyine TikTok yawe iguma hasi. Rero umuntu wese ufite ikibazo cy'uko akoresha Lite akaba atinya kuva kuri Lite akajya kuri TikTok isanzwe, akaba bitinya kubera ko atinya ko yabura aba followers be, akabura ama likes n'ama views byose, ntago ari byo. Ugomba kuvaho kandi ukavaho ukajya ku yindi TikTok nziza kandi ukagumana ibintu byawe byose nta kimwe cyangiritse. Ariko hari ibintu nibura by'ingenzi bingahe tugiye kureba kugira ngo ushobore kwimukana ibintu wari ufite, likes wari ufite, aba followers wari ufite, ubyimukane ubivane kuri Lite ubijyane kuri TikTok. Niba ushaka kumenya ibyo bintu kandi kuri akantu ko guteranya unfollowing, hanyuma kandi kuri like, ubanze liking iyi video, hanyuma uhite ujya kuri share hano usharinge nibura abantu 5 iyi video kubera ko abantu benshi bafite icyo kibazo, hanyuma duhite dukomeza. Ntabwo dutinda rero tujye kuvuga ibintu 5 nibura by'ingenzi ugomba kwitaho mbere yuko uva kuri TikTok Lite ukajya kuri TikTok sanzwe. Icyambere nuko ugomba kubuza ngo nkora ya account yanjye kuri TikTok nakoresheje email, nakoresheje username, nakoresheje telefone, nimero ya telefone nakoresheje. Icyo kintu ugomba kubanza ukakibuka ukanakimenya. Ndaza kubereka uburyo ubireba ugacekinga inigiki wakoresheje ukora account. Noneho nimaze kumenya ibyo bintu icyo wakoresheje, none ndahita nkwereka n'uburyo uri buze kumenya na password. Hari n'abantu benshi baba batayibuka password yo kuri TikTok kuba batayibabaza buri munsi. None wowe uraza kuvana data zawe kuri Lite uzijyane kuri TikTok isanzwe, maze ukomeze uenjoying ibyiza bya TikTok kuri TikTok nini ikwemerera gukora ibintu byose. Wowe icyo ugiye gukora, reba iyi video kugera irangiye, ubundi tukomeze twiryohera. Nizere ko gahunda ari guha amaso kandi ugakurikiza akantu ko kandi. Mubibona izi ni TikTok ebyiri zose ziri muri telefone yanjye. Nkuko twabivuze tugiye kurebera hamwe uburyo ugomba kuva kuri TikTok Lite ujya kuya bita TikTok ya nyayo ifite features zose zuzuye. Nkuko mubibona iyi ni TikTok Lite. Abantu benshi mukoresha iyi ngiyi mubona ko mudashobora kubona live, nabuje ibisabwa ntimushobora kujya kuri live ngo mu hosting nk'abandi. Rero ubwo tugiye gusubiza wa muntu watubajije ngo nava kuri TikTok Lite akajya kuri TikTok sanzwe aba followers be ntibari bugende n'ama likes na views. Rero ngiye kukwereka uburyo ugomba kubikora, hanyuma ibintu byawe ukabisubirana ukoresheje iyi TikTok iyi ngiyi ya nyayo, hanyuma nawe ugahita uva kuri aka TikTok gatoya twagiye. Okay, noneho nkuko ubibona bimaze ukanda hano kuri profile yawe ukaza ugakanda kuri utu tudomo dutatu. Mbere na mbere mbibutsa neza iyo ugiye guhinduranya izi account, hari abantu benshi baba batibuka email bakoresha cyangwa se nimero bakoresha, batibuka ama password n'ibiki. Uritonda cyane ukabanza mbere yo kudownloadinga iriya TikTok nini ukabanza ukibuka neza password yawe. Iyo utayibuka uraza ugakanda hano kuri profile yawe ugakanda kuri utu tudomo dutatu two hejuru, ugakanda hano handitse manage account gutya. Noneho uri kubona ngiye ko nakoze sign in nkoresheje nimero yanjye, cyangwa se nshobora kuyikoresha nka backup. Nakoresheje ngiye ibintu bibiri, nshobora gukora sign in nkoresheje nimero ya telefone cyangwa nkakoresha email yanjye. Noneho rero kuko wenda dufate ko ntibuka password yanjye, urumva dufate ko ntibuka password yawe nawe tuvuge kutayibuka, ariko kugira ngo ugire security mu gihe cyo guhinduranya TikTok urazwe tukanda hano handitse password gutya. Iyo hakanze bahita bakohereza code kuri ya nimero wafungurijeho TikTok yawe. Nkuko mubibona barayimpaye gutya gatanike. Okay, iyo umaze gushyiramo iyo code bagwaye bahita bakubwira ngo change password, bivuze ko utibukaga password wagize gute wari wakoresheje mbere. Noneho ugahita uza ugashyiramo password ikomeye gutya, wamara okay ukashyiramo ukamikasha ko tuntu tw'icyatsi twose tugize twuzuye mpaka ugize gute ubikemuye ukareba ko gutya. Noneho iyo umaze gushyiramo password tubiri twose tuvivuye uhita ukanda kuri next gutya. None uri kubona password yawe yamaze kugaragara, na email yawe urayibona na nimero wakoreshe urayibona. Iki gihe ibi bintu byombo bifite ufite nimero ya telefone cyangwa se ufite iyo email wakoresheje uhita
uba ufite na password, uhita uba ufite security yuko ugiye gukora sign in muri ya TikTok yindi, ubundi ugatangira gukoresha TikTok nziza. Nkuko mubibona iyi TikTok ntago ikora ibintu byinshi, niyo kureberaho video gusa. Rero ubwo tugiye guhita dusimbuka tujye muri iyi TikTok ya nyayo kugira ngo tuyinjiremo. None ubwo tuvuge ikintu wowe ukora, bituza kuri Play Store gutya ukandikamo TikTok, gutya nkuko ubibona, ukayidownloadinga iyi ngiyi yanditseho gutya, imeze gutya neza. Noneho wamara kuyidownloadinga ugahita uza ukayifungura gutya. Urabona ko ndi kureba ama video. Rero nkuko ubibona ni ama video, ariko ngiye gukora sign in. Nukuvuga nawe umaze kuyidownloadinga ugize gutya, barakubwiye ngo none wowe ugiye gushyiramo ya account yandi wakoreshaga kuri Lite, ugiye kuyishyira muri iyi TikTok nini. Urahita uzikanda hano kuri profile gutya hano. Noneho uri kubona ko account yawe yamaze guhita iza hano. Noneho urayikandaho kubera ko wamaze kumera nkaho nyine n'ubundi ibyawe biba bihujwe n'ubusanzwe. Urahitamo ya email yawe n'ubundi ukoresha wabonye wakoreshaga muri ya yindi gutya, hanyuma utegerezeho gato bibanze birodinge. Nkuko ubibona now I'm signed in, namaze gukora sign in. Nkuko ubibona tayari email yanjye, nukuvuga baramutse banakubajije gukora sign in ukoresheje nuze yaba email yaba nuze nimero ya telefone, kuko password wa recovery uyibuka, uhita ubishyiramo ugashyiramo ya email cyangwa nimero ya telefone, ukinjizamo n'ubundi ya password, tayari ibintu bigahita bijya mu buryo, ugahita ukoresha TikTok yawe n'ubundi wari ufite kuri nuze kuri TikTok Lite. Hanyuma muve kuri TikTok Lite mujye kuri TikTok nini, hanyuma mukomeze kumujoininga ama live y'abantu, mukomeze mujoininga namwe ubwanyu mu hosting. Ibi birareba cyane cyane abantu baguma bambwira ngo ntago ngo bujije ibisabwa ngo, ariko ngo ntago ngo bajya bagira gute ba hostinga, ngo ntago bajya bagira live ngo bikunde. Ibyo rero birabareba. Hanyuma meka nshaka kukanze kuri aka kantu. Sawa.